My name is Molly Radzinski, and I work in cultural affairs at the U.S. Embassy. Molly Radzinski, გახლავართ მუშაობ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს კულტურის განყოფილებაში. I'm only going to take a little second because your professor has said everything that I wanted to say. ორ წამს საგართმევთ, სულ ვინაიდან თქვენმა პროფესორმა ყველაფერი თქვა, რაც მას წობინებდი. I would like to only add that we're really excited to have Mr. Black here today because of the opportunity to speak with young people and new minds in this important area. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ მოგვეცეს შესაძლებლობა ბატონი ლარი ბლეკი ყავდეს დღეს თქვენთან სტუმრად და გქონდეს ეს შეხვედრა თქვენთან ახალგაზრდებთან, რომლებიც გარკვეულწილად ახალ აზრს წარმოადგენთ ამ სფეროში. We know that Mr. Black's presentation will be very interesting to you, but at the same time, it's very interesting to us to get your ideas about his presentation, about the future of this field. ძალიან საინტერესო იქნება ბატონი ლარი ბლეკის პრეზენტაცია, მაგრამ ჩვენთვის ასევე საინტერესოა თქვენი მოსაზრებები მომავალთან დაკავშირებით, როგორ ხედავთ ამ სფეროს განვითარებას. So I'd like to stress that we think it's just as important for the interaction and for your questions and your ideas after the presentation as the presentation itself. მინდა ხაზი გავუსვა კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენთვის თანაბრად მნიშვნელოვანია, როგორც თავად პრეზენტაცია, ასევე ის ურთიერთობა, რომელიც პრეზენტაციის შემდეგ იქნება. ეს იქნება თქვენი კომენტარების თუ კითხვების სახით. So thank you for your time, and I'm going to just turn this over to Mr. Black. მადლობა მოგესალმებით და სიტყვას გადავცემ უკვე მიკროფონს გადავცემ ბატონ ლარი ბლეკს. Good afternoon, and thank you so much for joining us. I am very glad to be here at your university. I present at a number of universities, and I am a graduate of Arizona State University in Phoenix, Arizona, which is a leader in the world of educating sustainability and ecology. ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვის, რომ თქვენთან მყოფები დღეს მიხარია თქვენს უნივერსიტეტში ყოფნა. მქონია ადრეც პრეზენტაციები, წარდგენები სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. მინდა გითხრათ, რომ მე თავად გახლავარ არიზონას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული. არიზონას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მდებარეობს ქალაქ ფენიქსში, რომელიც არის ლიდერი ზუსტად აი ამ სფეროებში გარემოსდაცვითი მდგრადობის უზრუნველყოფის საკითხებში. One of the things in sustainability that we often hear is that things are impossible. You can't do things. It won't matter. It won't make a difference. გრადობასთან დაკავშირებით ხშირად გვესმის, რომ აზრი არ აქვს არაფრის კეთებას. ვინაიდან ეს აზრს მოკლებულია, ეს ხომ მაინც შეუძლებელია, ამას არ ექნება შედეგი. So the man who invented the little Segway scooters and a number of other environmental things, actually water purifiers and that, said, "Don't tell me it's impossible. Tell me you can't do it." იმ ადამიანმა, იმ კაცმა, რომელმაც გამოიგონა Segway სკუტერი, წყლის გამწმენდი, ასეთი ფრაზა წარმოთქვა. არ მითხრათ მე, რომ ეს შეუძლებელია, უბრალოდ თქვით, რომ თქვენ არ შეგიძლიათ ამას გაკეთება. So what I like to say to that is, if you believe it's impossible, just please move out of the way so others can try and solve the problem. And what I see here is a room of people who want to solve problems, not tell me it's impossible. ერთ რამეს გიგეთხოვთ. თუ თქვით, რომ პრობლემის მოგვარება, საკითხის გადაწყვეტა შეუძლებელია, უბრალოდ ნუ შეეცდებით მის მოგვარებას. გადაიდეთ განზე და გზა დაუთმოთ იმ ადამიანებს, ვისაც ძალუძთ, რომ ეს პრობლემა მოაგვარონ, ვისაც ჯერა თავისი ენერგიას. თუმცა ამავე დროს მე უთანხმოდ ვხედავ იმ ადამიანებს, ვისაც ნამდვილად შეუძლია გაუმკლავდეს ამ სიტულეს, ამ საკითხთა პრობლემას. Our first part of the discussion today is a document called the Hanover Principles. პირველი დოკუმენტი, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, გახლავთ ჰანოვერის დოკუმენტი, რომელსაც ქვია ჰანოვერის პრინციპები. The Hanover Principles were created by a man by the name of William McDonough, who is considered the father of the modern sustainability movement. ეს პრინციპები შექმნა იმ ადამიანმა, რომელსაც სახელი ჰქვია ვილი მკდანა და ითვლება მამად მდგრადობის მოძრაობას. And Mr. McDonough was called Time's Hero of the Planet. He has wrote the book Cradle to Cradle, which some of you may be familiar with.
and he developed these Hanover principles for a World's Fair at the end of the 1990s. 1990s, end of 1990s. 1990 წლებში შექმნა ეს ჰანოვერის პრინციპები და ეს არის ადამიანი, რომელიც ჟურნალ Times გამოცხადებული ყავს წლის გმირად და სხვა არაერთ შეფასებებში იღებდა მონაწილეობას და ძალიან მაღალ გამორჩეულ ადამიანად სახელდებოდა. გახლავთ ადამიანი, რომელმაც დაწერა ასევე წიგნი Cradle to Cradle, დახურულ ციკლს დავარქმევდი მე ასე. And they're called the Design for Sustainability principles because the first design is really the first evidence of human intention. What we design, what we create, shows our intention or what we are trying to do. ამას ხშირად ქვია, მიმდინარეობას ქვია მდგრადობის დიზაინი. ვინაიდან პირველი რასაც ჩვენ დიზაინის შექმნით გვაკეთებთ, ეს არის მტკიცებულება ჩვენი განწყობის შესახებ. ანუ როდესაც ჩვენ ვაცნობთ სამყაროს, რის გაკეთებას ვცდილობთ, თუ რას უნდა წარმოადგენდეს ესა თუ ის პროდუქტი. I'm going to go through these relatively quickly, but the point of each one of these is that they challenge us in the field of sustainability and ecology to begin to think a little differently and to act a little differently. ძალიან მოკლედ ჩავივლი ამ პრინციპებს. აღნიშნავ ერთ რამეს, რომ ეს გახლავთ გამოწვევა მდგრადობისა და ეკოლოგიის თემებისთვის, ვინაიდან გვაიძულებს ჩვენ განსხვავებულად ვიფიქროთ, განსხვავებულად ვიაზროვნოთ და ვიმოქმედოთ. Also, these principles have been adopted by the United Nations as development principles for sustainability, and they're being used in many countries around the world as principles for effective sustainability planning and actual property and urban development. აგრეთვე აღნიშნავ იმას, რომ გაეროს მიერ ეს პრინციპები მიღებულია მდგრადობის განვითარების პრინციპებად. ამ პრინციპებს სხვადასხვა მთავრობები იღებენ და ამით ცდილობენ უზრუნველყონ ეკოლოგიური მდგრადობის დაგეგმვა, შენობების აგება თუ ურბანული დაგეგმარება. The first principle is that human beings have a right with nature to coexist, and that is simply that we have this supportive way of interacting with both ourselves as human beings and with nature. And a lot of these will seem self-evident, but certainly at the beginning of the sustainability movement and now across the globe, these are not necessarily recognized principles. პირველი პრინციპი ასახავს მხარდაჭერას, რომელიც ადამიანებმა უნდა აღმოუჩინონ ერთმანეთს, მაგრამ ამავე დროს ბუნებასთან ურთიერთობას, რომ ეს ურთიერთობა ადამიანისა და ბუნების უნდა ეყნობოდეს და ეფუძნებოდეს მხარდაჭერას. შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ეს არის თავისთავად ცხადი პრინციპი და ამას განმეორება არ სჭირდება, მაგრამ ისევე როგორც მაშინ, როდესაც იწყებოდა მდგრადობაზე საუბარი, დღესაც ხშირად ვხვდებით ისეთ ვითარებას, რომ კითხვის ქვეშ დგას, არის კი ეს ასე? The second principle is that of recognizing interdependence, that design, our actions, can go out in the world and they have a broad impact. One of the things that I see a lot of is what I call the law of unintended consequences, which means you do something good and sometimes something bad happens as a result. მეორე პრინციპი გახლავთ ურთიერთ დამოკიდებულების აღიარება. ეს გულისხმობს დაგეგმვისას იმ გავლენის გათვალისწინებას, რომელთაც ჩვენ ზემოქმედებთ სამყაროზე. ასეთ რამეს ვიტყოდი, ხშირ შემთხვევაში ჩვენი სურვილები მომავალთან დაკავშირებით არ გამართლდება ხოლმე და ჩვენ ვიღებთ შედეგად გაუთვალისწინებელ შედეგებს. The third is a bit let's say out there, and it is the idea of respecting the nature between spirit and matter. But that really means the whole relationship between us as our spirit
and the spirit of all parts of the world, including our community, dwellings, industry, trade, that there's a connection between us in a very spiritual way. მესამე გახლავთ რასაკვირველია სულისა და როგორც ხედავთ სულისა და მატერიის ურთიერთობის პატივისცემა. აქ რაც იგულისხმება გახლავთ ის რომ ვაღიაროთ ის რომ ჩვენს სულს და იმ სულს შორის რომელიც მატერიას გააჩნია არის გარკვეული კავშირი ჩამოყალიბებული. აქ იგულისხმება თემი, მრეწველობა, ვაჭრობა, საზოგადოება სადაც ვცხოვრობთ. The fourth is, and this is an area where we begin as students to really become involved in, is accepting the responsibility for the consequences of what we design, what we do. When we put systems into effect, process into effect, there's consequences for those actions. And a lot of them have positive outcomes, but we have to watch that some of them wind up having negative outcomes. შემდეგი პრინციპი გახლავთ პასუხისმგებლობის აღება იმ დაგეგმით დიზაინის გადაწყვეტილებებზე და შედეგებზე, რომელიც შედეგად მოყვება ჩვენს ზემოქმედებას. როდესაც ჩავთავთ სისტემას და ვძრავთ მას, შემდეგ უკვე იწყება ზუსტად ასეთი ზემოქმედება. შედეგად ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ვიღებთ პოზიტიურ გავლენას, მაგრამ ზოგჯერ არის ხოლმე ნეგატიური გავლენაც. The fifth is, again, a very important idea, is to create objects of long-term value. If you think about one of the trends today is fast fashion, the idea of we buy some inexpensive, cheap clothing, we wear it a few times, and we get rid of it. Is that sustainable? Is that a good ecological principle? We make a lot of things now that have a very short span of use with no way to recycle them and no way to reuse them. შემდეგი პრინციპი გახლავთ ისეთი ობიექტების შექმნა, რომელსაც ექნება გრძელვადიანი ღირებულება. თანამედროვე ტენდენცია ასეთია, ვყიდულობთ ხშირ შემთხვევაში იაფ ტანსაცმელს, რომელიც იმ პერიოდისთვის არის მოდაში, შემდეგ ძალიან სწრაფად გადის მოდიდან, ან უბრალოდ აღარ არის მოხმარებადი ეს ტანსაცმელი, ვიშორებთ მას, არ რისკი ეს გამართლებული მდგრადობის თვალსაზრისით, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში ასეთი ტანსაცმელი არ ექვემდებარება გადამუშავებას და არ ხვდება გადამუშავების ციკლში. The sixth is a very bedrock principle, I think, of sustainable activity, and that is, how do we eliminate the concept of waste? Why do we accept that waste exists? If you look at the natural world, everything that is produced is reused by something else. So why do we as humans accept the fact that there is waste? მეექვსე პრინციპი გახლავთ თავად ნარჩენების კონცეფციის მოსპობა, ან განადგურება. აქ კითხვა იმაშია, რატო ვთვლით, რომ რაიმე არის ნარჩენი თავისთავად, ვინაიდან ყველაფერი, რასაც ჩვენ მოვიხმართ და უბრუნებთ ბუნებას, ეს ხდება გამოყენებადი შემდგომ. Along with that, in much of many multinational companies are on a movement towards zero waste in their manufacturing process. In other words, they want to make sure that that everything that could be waste, they find a way to reuse it in the manufacturing process. მულტინაციონალური კომპანიები ამ მხრივ ნამდვილად ლიდერობენ, ისინი ცდილობენ, რომ ნულოვანი ნარჩენის პროცესი წარმართონ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ყველაფერი, რაც მათ საწარმო პროცესს გადის, არის ხელახლა გამოყენებადი. Relying on natural energy flows is the seventh principle, and that really talks about the availability of solar energy, wind energy, hydro energy, hydropower, all of the things that nature has provided for us to create energy that has nothing to do with burning fossil fuels. So that's a very important aspect, and I know I saw that your government was just going to start solar farms here. მეშვიდე პრინციპი გახლავთ ბუნებრივი ენერგიის დენაზე დამოკიდებულება. როდესაც ჩვენ გვაქვს მზის ენერგია, ქარის ენერგია, ჰიდრორესურსები, რაც ეს არის ყველაფერი ის, რაც ბუნებაში უხვად მოიპოვება.
არ არის სავალდებულო ბუნებაში მოპოვებული ნავთობისა და გაზის გადამუშავება იმისთვის, რომ მოვიხმაროთ ენერგია. ვიცი ამ მხრივ, რომ თქვენი მთავრობა ცდილობს შექმნას მზის ენერგიის გამომუშავების ფერმები. Understanding the limitations of design really means that as we create things in the world and as we go about trying to solve problems, we can look to nature, we can look to the natural world as inspiration for solving problems. I mean, one of the most effective things for managing all sorts of elements is a tree. And wonder if we could design buildings like a tree. შემდეგი გახლავთ დაპროექტების შეზღუდვების გააზრება და გათვალისწინება დაპროექტების პროცესში. ხშირ შემთხვევაში ბუნებრივი პროცესი შეიძლება გახდეს ჩვენთვის შთაგონების წყარო. როდესაც წარმართავთ პროცესს, შეგვიძლია გავითვალისწინოთ ბუნების გამოცდილება ამ მხრივ. მაგალითად ავიღოთ ხე. თავად ხის დაპროექტება ბუნების მიერ არის ძალიან ბევრი რამის მთქმელი. ჩვენთვის შეგვიძლია დიზაინში იქნება ეს თუ დაპროექტებაში გავითვალისწინოთ და გამოვიხსენოთ იგი როგორც მაგალითი. And the final principle is exactly what we're doing today. We're sharing knowledge, we're sharing information. Your program of study is doing the same thing. You're really, instead of relying on just what has been, you're exploring what is possible, what could be, and how to make the future a better place through sharing of knowledge. მერვე გახლავთ უკანასკნელი პრინციპი გახლავთ ბოლო მეცნიერული პრინციპი გახლავთ ზუსტად ის, რასაც ახლა ვაკეთებ ჩვენ. ჩვენ უზიარებთ ერთმანეთს ცოდნას, უზიარებთ ერთმანეთს ინფორმაციას. ვეძებთ გამოსავალს და ვიკვლევთ შესაძლებლობას, როგორ შეიძლება გავხადოთ უკეთესი მომავალი დღე, კიდევ უფრო უკეთესი. One of the things that we face, I think, when we're talking about sustainability, when we're talking about the world of ecology and design, is the fact that many people don't want to change. You find that change is either people don't want to change or it's hard to get them to change. It's very hard to get governments to change. It's hard to get policies and practices to change. So the next little topic that we're going to talk about is change and how do you implement change, because whatever you learn, whatever you want to do, you're going to be confronted by having to change something. ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევა, რაც დგას ეკოლოგიისა და დიზაინის სფეროში, მდგრადობის წინაშე, გახლავთ ცვლილების არ მიღება. ის ფაქტი, რომ ბევრს არ სურს ხშირად მიიღოს ცვლილება, არის დამახმოლებელი ფაქტორი. აქ არის ორი ელემენტი, რომ ადამიანებს არ სურთ მიიღონ ცვლილება, ან რთულია მათი დაყოლიება ცვლილების გასატარებლად. ჩვენ ვხედავთ ხშირად, რომ მთავრობას არ სურს ცვლილების გატარება, არ სურს გაატაროს ცვლილება პოლიტიკისა და პრაქტიკის თვალსაზრისით, ხოლო იმისთვის, რომ ესეთი ცვლილება განხორციელდეს, აუცილებელი არის ჩვენი მხრიდან გამოვლინიყო ძალისხმევა. On the slide here you see, for those of you who are Star Wars fans, and the little Yoda creature, one of his most famous lines is, "Do or do not, there is no try." ვინც ხართ Star Wars-ის ვარსკვლავეთის ომების მიმდევრები, ნუსტი ასეთი რამ არის აქ დაჩვენილი. And he followed that up by saying, really, if you say, "I'll try," it's like saying, "I can fail, and so don't be disappointed if I fail." It's a terrible attitude. ვამბობთ, რომ მე ვცდი, აქ ყოველთვის იგულისხმება ის გამომივა ან არ გამომივა. ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ მარცხის მიღების შესაძლებლობაც. So we want to consider the fact that as we go out into the world with our ideas and our knowledge, that we truly want to succeed, and that we want to make progress, and that we want to have change, and that we don't want to disappoint people. როდესაც გავდივართ სამყაროში ჩვენი ცოდვით და იდეებით, ყოველთვის ვართ ორიენტირებული წარმატებაზე, პროგრესზე, ცვლილებაზე და არ გვინდა ადამიანები დავტოვოთ იმედ გაცვლილებით. I'm going to talk a little about a gentleman by the name of John Cotter. He is
famous for developing the science of change management. This is used in all parts of the world to help organizations, associations, corporations, and governments institute change. While it was made in 1996, it's as relevant today, and all these points are still very much used. ახლა მინდა ვისაუბროთ ცოტაოდენ ჯონ კარტერზე. ეს გახლავთ ადამიანი, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ცვლილების მართვის მეცნიერებას. მისი პრაქტიკის გადანის შემდეგ ეს გახდა მიღებული, აღიარებული იდეა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების, კორპორაციების, მთავრობების მიერ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს იდეა შემუშავებულია 1996 წელს და გამოქვეყნდა, დღესაც ძალზედ აქტუალურია. I present this today to help enable you to think about how to implement your ideas, how to implement change into a system that's often unwilling to do so. აქ საუბარია იმაზე, როგორ მივაწვინოთ ჩვენი ცვლილებებთან დაკავშირებული იდეები სისტემას, რომელიც ხშირად წინააღმდეგობას უწევს ცვლილების მიღებას. On a very practical basis, the first point is very little will ever change without a sense of urgency. If a problem can be put off till the future, it will be. So one of the things that you have to create is a sense of urgency. And for example, what I understand here in Georgia is that the garbage problem of illegal dumping, of bottles all over the place, is a very serious problem today, which can't be ignored, but which has been. პრაქტიკაში ხშირად ხედავთ ასეთ რამეს, რომ ცვლილების განხორციელება მარტივდება მაშინ, როდესაც საგანგებო მდგომარეობასთან ან საგანგებო მდგომარეობის შეგრძნებასთან გვაქვს საქმე. ხშირად, როდესაც ასეთი განცდა არ არის, გვეუბნებიან, რომ ეს მომავალში მაინც მოხდება და რატომ გავაკეთოთ დღეს. მაგალითისთვის, თქვი აღნიშნავ, საქართველოში არის ნაგვის პრობლემა, როგორც დღეს და მაგალითად უკანონო ნაგვის გადაყრა, ბოთლები, რომლებიც აფინძურებენ გარემოს. რატომ არ უნდა ვიმუშაოთ ამაზე დღეს? რატომ არ უნდა გახდეს ეს დღევანდელი საგანგებო მიდგომის თემა? The second idea is creating a guiding coalition, and that means that people who are passionate about a subject come together to help implement the change. That would be you folks. მეორე გახლავთ ხელმძღვანელი კოალიციის შექმნა, რომელიც გახდება გარკვეული ის მგზავრები, რომელიც დაგეხმარება თქვენ ცვლილების გატარებაში. It is usually not the government, and it is sometimes private industry, but it's really you, the students, you, the ones who have this in your soul and you are passionate about it, who can help guide change. თავრობა არ არის ეს ასეთი გზამკვლევი, ზოგჯერ შეიძლება მოგვევლინოს კერძო სექტორი, მაგრამ თქვენ სტუდენტების სინამდვილეში ხართ ის ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ანთებული გული და რომლებსაც შეუძლია მართონ და წინწაწვიონ ასეთი ცვლილება. To be able to bring change about, you have to have both a vision and a strategy for implementing. And I'm sure as you're doing through your studies, you are beginning to establish a vision for sustainability and ecology in the Republic of Georgia. ცვლილების განსაკუთრებულად აუცილებელია სათანადო ხედვისა და სტრატეგიის ქონა. როდესაც თქვენ ეუფლებით ცოდვას, თქვენ ზუსტად იმუშავებთ ხედვას საქართველოში მდგრადობისა და ეკოლოგიასთან დაკავშირებით. And as you develop a vision, as you go along, eventually you'll be in a position to develop a strategy to actually implement your vision. So if your vision is eliminating plastic bottles or a way of recycling them, or it's eliminating all the plastic bags that you have that are literally everywhere, it's not only the idea of Georgia without plastic bags, but the strategy to achieve that. თქვენი ხედვა საბოლოო ჯამში გადაიქცევა სტრატეგიად, რომელიც განახორციელებს თქვენ ჩამოყალიბებულ ხედვას. თქვენი ხედვა შეიძლება ეხებოდეს ზუსტად ამ პლასტიკური ბოთლებისგან გასუფთავებას თქვენი გარემოსი. აქ თავარია გავითვალისწინოთ, რომ არ არის მიდგომა იმაში, რომ საერთოდ პლასტიკური ბოთლები გავაუქმოთ ან ავგზავნოთ საქართველოში. ეს უბრალოდ ეხება იმას, რომ ჩამოყალიბოთ სტრატეგია, როგორ უნდა მოხდეს
მართვა, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს. The next thing you have to really be able to do is communicate what you're trying to accomplish. What is your vision? Being able to frame it into key phrases and slogans and words that the people will adopt. It's if you have long communication, people will not understand it, they won't remember it, and most importantly, they won't be motivated by it. მნიშვნელოვანია ამ ხრივ კომუნიკაცია. თქვენი ხედვის გადმოცემა სხვა ადამიანებისთვის. უნდა გაითვალისწინოთ უფრო უკეთესია ხშირ შემთხვევაში პატარა მოკლე ფრაზები ან სლოგანები. თუ თქვენს აზრს აყალიბებთ გრძელი ფრაზით, გრძელი წინადადებებით, ხშირ შემთხვევაში ადამიანები ამას ვერ მიიღებენ ან ვერ გაითვალისწინებენ და ვერ გაყვებიან ამას. უფრო მოკლე სლოგანებია ამ ხრივ მიზანშეწონილი. About 70 years ago in the United States, when we were establishing a lot of national parks, people would come in and they would not use fire reasonably, and they'd start lots of forest fires. 70 წლის წინ, მაშინ როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეროვნული პარკები ყალიბდებოდა, ადამიანები ძალიან გაუდევრად ექცეოდნენ ცეცხლს ეროვნული პარკების ტერიტორიაზე. ხშირად ისინი კოცონს აანთებდნენ, არ ჩააქრობდნენ, დატოვებდნენ, რაც ხანძრის მიზეზი ხდებოდა. So the U.S. Forest Service created a very simple slogan saying only people create forest fires, and they had a symbol for it of a bear in a forestry outfit, and that the words and the symbol are from 70 years ago, and they're still used today because they're a powerful communication tool about not setting fires in the forest. საფრთხეებებში მაშინ შეიმუშავეს ასეთი გამოსახულება, ასეთი თავისი სლოგანით. სლოგანი იყო მხოლოდ ადამიანები იწვევენ ხანძარს. ხოლო გამოსახული იყო დათვი, რომელსაც ეცვა მეტყევეს ფორმა. მიუხედავად იმისა, რომ 70 წელი გავიდა, საკმაოდ მძლავრი კომუნიკაციური მესიჯია დღესაც. So as you think about your passion and what gets you excited, think about how you can in a condensed and powerful way get other people to understand your passion and your excitement. როდესაც აღმოაჩენთ იმას, რა გაღელვებთ, რა გამოძრავებთ თქვენ, შეეცადეთ როგორ უკვე ჩამოაყალიბოთ ის მოკლე ტექსტი, რომლითაც უკვე გადასცემთ სხვა ადამიანებს თქვენს ემოციას და თქვენს განწყობას, თქვენთვის საინტერესო თემის მიმართ. The next is it's very challenging to have change until you empower the population into broad-based action. If it's only a few people, it's a very difficult task. So you have to get a critical mass of individuals who are committed to your cause, committed to what you want to accomplish. ცვლილების განხორციელება ყოველთვის და ადამიანების გაძლიერება ყოველთვის რთულია, თუ ამას ერთეულები აკეთებენ. ეს რთული ამოცანაა ფაქტობრივად მიუღწეველი. აუცილებელია წარმატების მიღწევისას კრიტიკული მასის შექმნა. იმ ადამიანების, ვინც იზიარებენ თქვენს ხედვას და არიან თქვენი თანამოაზრეები თქვენს მიღწევებისადმი ერთგული. An interesting fact, though, or an interesting idea, I should say, is that many years ago, Karl Marx put out an idea, and it was very similar, although they didn't know it, to an idea put out by Thomas Jefferson, who created the U.S. Constitution. And it said that if you could get 5% of the thinking population on your side, you could start a revolution. საინტერესო იდეა, რომელიც რამდენიმე საუკუნის წინ კარლ მარქსმა გააჟღერა, ალბათ არ იცოდა მან, რომ ეს სიტყვები ეკუთვნოდა და პირველად წარმოთქვა თავის დროზე თომას ჯეფერსონმა, ამერიკის კონსტიტუციის შემქმნელმა, და ეს სიტყვები არის შემდეგი. თუ მოახერხებთ მობილიზება გაუკეთოთ მოაზროვნე მოსახლეობის 5%-ს, თქვენ მზად ხართ მოახდინოთ რევოლუცია. So if you could get 5% of your population in Georgia to embrace your thinking population, embrace your ideas, there's a very good chance for implementation on a broad-based basis. თუ მოახერხებთ საქართველოს მოსახლეობის 5%-ის თქვენს მხარეს გამოყვანას,
რომ დააჯეროთ ეს 5% გაითვალისწინოს თქვენი აზრი, თქვენ გზახსნილი გაქვთ წარმატებისთვის, რომ უკვე ფართო არეალში და დანარჩენ მოსახლეობაზეც მოახდინოთ პროექცირება თქვენი მოსაზრებების. Now, one of the ways that you begin to actually get change implemented is a short-term win. And what that means is it's like a cleanup day, where in fact you get people mobilized, action takes place, and there's a result. And people could stand back and say, yes, we can, yes, we did it. ცვლილების განხორციელებისაც ძალზე მნიშვნელოვანია მოკვლევადიან პერსპექტივაში პატარა ცვლილების მოხდენა. აქ იგულისხმება მაგალითად ასეთი რამ, დასუფთავების დღის მოწყობა. როდესაც თქვენ უკეთებთ მობილიზებას, ჩატარდება აქცია, მოქმედება და დადგება შედეგი. ამის შემკურე მოსახლეობა ადამიანები იტყვიან, ეს ჩვენ შეგვიძლია, ეს ჩვენ შევძლებთ. So break down basically the big picture things that you're trying to accomplish, the big distant vision and goals, into smaller steps that people can accomplish one step at a time and feel like they've had a victory instead of 5 years and then there's a victory. ამდენად შეეცადეთ, რომ დაშალოთ თქვენი დიდი სურათი, ანუ დიდი სტრატეგია მცირე ნაბიჯებად და ეს მისცემს საშუალებას თქვენ თანამოაზრეებს და მიმდევრებს წარმატება დაინახონ პირველივე ნაბიჯზე. პირველივე ნაბიჯზე დაინახონ, რომ ჩვენ ეს შევძელით, ნუ მიაწვით მაინც 5 წელიწადზე გაწერილ სტრატეგიას, რომლის შედეგიც საკმაოდ შორია და ბუნდოვანი. Then the next thing you do is work at whatever, for example, a cleanup day. You consolidate the gains you made from that cleanup day, and you use that as an example for more change. So what you're trying to do is just say, see, we did this, so now because we did this, we can do this again and something even bigger. აქ მნიშვნელოვანია ასევე სარგებლის კონსოლიდაციის მოხდენა. მაგალითად დასუფთავების დღეს, როდესაც დასუფთავების დღემ წარმატებულად ჩაიარა, ჩვენ შეგვიძლია უთხრათ ერთმანეთს, ჩვენ ეს შევძელით და ჩვენ შეგვიძლია ეს კვლავ გავაკეთოთ და გავაკეთოთ კიდევ უფრო უკეთესად. And then the next is anchoring the new approach in the culture. That is very challenging. Most of the time, the people most impressionable are from your age down. So you could start in kindergarten and work through about college. And that's where you can actually make cultural change. If you think about your parents and your grandparents, think about the politicians, think about the majority of people who are in power to make decisions often, they're not changing. So change in the culture takes time. And it usually starts with the little children, and it starts with you in college. It kind of works then toward the middle. So you're the change agents, you're the people who eventually will represent the new culture. აქ უნდა გავითვალისწინოთ კიდევ ერთი რამ, რაც აუცილებლად გასტარებელია, რომ ჩვენი ცვლილება კულტურაში საჭიროებს დანერგვას, ანუ დამატებას. კულტურაში სიახლის შეტანა ყოველთვის ხდება და უფრო მარტივი არის ახალგაზრდებთან ურთიერთობისას, ისეთებთან როგორც ხართ თქვენ, მაგრამ ეს იწყება საბავშვო ბაღიდან, საბავშვო ბაღის, სკოლის, კოლეჯის ასაკი. ეს არიან ის ადამიანები, ვინც მარტივად იღებენ ცვლილებებს და ნერგავენ და ატარებენ შემდეგ კულტურაში. თუ გადავხედავთ თქვენი მამების, პაპების, თაობას, პოლიტიკოსებს, ხელისუფლებას, მათთან ძალიან გაუჭირდებათ ცვლილება, ან ვერ შეიცვლებიან. კულტურულ ცვლილებას განსაკუთრებით დრო სჭირდება და აქ სასურველი ასაკი არის მუშაობა ბავშვობიდან, საბავშვო ბაღიდან კოლეჯის ასაკამდე. I was recently in Venezuela speaking to a group of college students there. And on their campus, there was literally trash everywhere. There were bottles and there were trash cans to put it in, but they didn't put it in there. They just threw it on the ground. And so I challenged them. I said, how can you be a group of sustainability people and into recycling and into the ecology and the environment when your own environment looks like a garbage dump? Why don't you clean it up? How can you do that? Because to change the culture, people have to see you being actively involved in it.
ამას წინებზე ვიყავი ვენესუელაში, სადაც კოლეჯის სტუდენტებთან მქონდა შეხვედრა. კამპუსში როდესაც გავედით, დავინახეთ, რომ მიმოყრებული იყო ნაგავი, ბოთლები და სხვა. სანაგოებიც იდგა სხვათა შორის, მაგრამ მათ არ იყენებდნენ, რატომღაც მიწაზე ყრიდნენ პირდაპირ ნაგავს. ასეთი კითხვა დავუსვით ჩვენ სტუდენტებს, კოლეჯის სტუდენტებს, თუ თქვენ ხართ მდგრადობაზე ორიენტირებული ადამიანები, კი, მაგრამ როგორ ახერხებთ ამას, რომ ანაგვიანებთ თქვენსავე გარემოს? თუ თქვენ სწავლობთ ეკოლოგიას და მომავალში აპირებთ რაღაც ცვლილების განხორციელებას, როგორ გააკეთებთ ამას, თუ თქვენი გარემო აქციეთ სანაგოდ? აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ კულტურული ცვლილება, უნდა დავიწყოთ ჩვენი თავით, ჩვენი საკუთარი მაგალითი უნდა მივცეთ. And just to reinforce that these principles we've just talked about, change, are considered one of the top 25 most influential books and the principles along with them. So these are things that I've used with big corporations, universities, associations, activist groups, politicians, for helping change from the current status to a future state. და როგორც გითხარით, მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ ეს წიგნი სულელების სათავეში, რომელიც აღიარებულია 25 ყველაზე გავლენიან წიგნს შორის და ეს გახდას გარკვეულ სახელმძღვანელო მასალად კორპორაციებისთვის, კომპანიებისთვის, რომლებიც ცდილობენ გაატარონ ცვლილება. I want to spend a moment on what I see a lot of in the sustainability movement, and that's the law of unintended consequences. მინდა 2 წუთი და 2 წამი დაუთმო ზუსტად რასაც ხშირად ხედავთ მდგრადობის მოძრაობაში, ეს გახლავთ გაუთვალისწინებელი შედეგები. For example, one of the things we see all over the world are the lightweight plastic bags. Why did those come about? I mean, we didn't need those 50 years ago. We didn't have them. People brought their own shopping bags to a store. სოფლიოში ვხედავთ პლასტიკურ ჩანთებს. იმ ცელოფნის პაკეტს, რომლებსაც მაღაზიებში გვაძლევენ. რამდენიმე ათეული წლის წინ არ იყო რეალურად ასე მაღაზიაში ადამიანები მიდიოდნენ საკუთარი ჩანთებით, სადაც ჩაალაგებდნენ ნაკეთს და მიქონდათ სახში. And the idea was that it would be more sanitary and more saving of material if you had these plastic bags. I don't know who thought of that idea, but about 30 years ago, the idea came in that the plastic bag would be a better alternative to the shopping bag, the old fabric. ის მიდგომა, რომელიც ადრე იყო დანერგილი, ეფუძნებოდა გარკვეულ სანიტარიულ გააზრებებს, უფრო ბუნების დაცვის იდეებს, დამზოგავიც იყო გარკვეულწილად, არ ვიცი ვის მოვიდა თავში, მაგრამ უკვე 30 წელია ჩვენ ყველგან ვხედავთ მაღაზიებში ამ პლასტიკურ ცელოფნებს, რომლებშიც გვილაგებენ პროდუქტს, როდესაც შეგვიძლია შესაძლებელი. Now you see that the plastic bag is one of the most visible contaminants of the modern world. Everywhere, every country, every place you can imagine, including the big gyra out in the ocean, that's just full of plastic bags. და მას შემდეგ ეს ცელოფანის პაკეტი გახდა ვიზუალური დამატებითურებელი თანამედროვე მსოფლიოს. ნებისმიერი ქვეყანა, სადაც მივდივართ, ხედავთ მას, თვით ოკეანეშიც კი ხედავთ უდიდეს გარკვეულ შეგროვებას ამ პარკების, რომლებიც არის კონცენტრირებული. So maybe it's time we went back to a better idea, which was the shopping bag that you carry, and eliminate plastic bags. One of the things we'll talk to in Georgia to officials in the private enterprise about is eliminating plastic bags within the next 24 months or 2 years, and what that positive impact would be. ხომ არ დადგა დრო, რომ დავუბრუნდეთ იმ ჩანთებს, რომლებსაც ძველად ვიყენებდით ხოლმე. ხომ არ არის იმის შესაძლებლობა, რომ დაველაპარაკოთ საქართველოში ოფიციალურ პირებს, კომპანიებს, რომ აი დაუშვოთ მომდევნო 24 თვეში საერთოდ ამოვიღოთ მოხმარებიდან ცელოფნის პარკები და რა მოყვება ამას შედეგად, რამდენად გაუმჯობესდება. I'm very pleased to see in this room a container of 5-gallon water where you could come and fill a water bottle, that you could bring your own water bottle with you and keep filling it, a metal bottle or something, and not everybody using a plastic bottle. It's considered
that the average person in a day uses 3 plastic water bottles. So in a week, they use about 21, but we'll just say 20. And so if there's 30 people in this room, that's essentially 600 plastic water bottles in a week. And in a whole year, if you think about that, that's 30,000 plastic water bottles this room has used. And where do they go, and how do you recycle them? ვხედავთ თქვენ ოთახში დგას 10 ლიტრიანი პლასტიკური კონტეინერი წყლით, რაც ბევრად უკეთესია ვიდრე 9 ლიტრიანი პლასტიკური ბოთლები, ვინაიდან დათვლილია საშუალოდ ადამიანი 3 პლასტიკური ბოთლით მოიხმარს წყალს დღის განმავლობაში. კვირაში უხეშად რომ ვთქვათ, ეს 20 ბოთლია, 30 ადამიანია დაახლოებით ოთახში, ეს არის უკვე კვირაში 600 ბოთლი, ხოლო წელიწადში 30,000 პლასტიკურ ბოთლზე ადის მოხმარება. მოხმარების შემდეგ საგნიდის ეს ბოთლები, რაც შვიდით ჩვენ მას. One of the things we're going to propose is that more businesses add more educational facilities, have 5-gallon cans, and that the water bottles, and that you as students in elementary schools, workers at businesses are able to use bring their own bottle, fill it up, and we reduce the amount of plastic waste significantly. ერთ-ერთი რა წინადადებასაც ვთავაზობთ კომპანიებს და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს. გახლავთ 10 ლიტრიან კონტეინერებზე გადასვლას წყლის მოხმარების მხრივ. მაგ შემთხვევაში სტუდენტები თავისი საკუთარი ბოთლებით მივლენ, აავსებენ წყალს და მოხდება ძალიან მნიშვნელოვანი შემცირება პლასტიკური ბოთლებით დაბინძურებისა და თავიდან ავიცილებთ ნარჩენებს. On a different level, in China about 5 years ago, the government mandated that business would use 20% less water in their manufacturing. ჩინეთში რამდენიმე წლის წინ მთავრობამ გასცა ასეთი ბრძანება, რომ ყველა ბიზნესი, ყველა კომპანია 20%-ით წყალს ნაკლებად გამოიყენებდა, ანუ დაზოგავდა 20% წყალს წარმოებისას. This seemed like a very good idea for saving water, but what it did is, in the factories where the effluent was coming out of the factory, the chemicals were more concentrated because there was less water, the same amount of chemicals, and it became infinitely more toxic to the rivers and the streams. თითქოს ერთის მხრივ კარგი აზრია წყლის დაზოგვაზე ორიენტირებული. შედეგად მივიღეთ ის, რომ ის ქიმიური ნარჩენები, რომელიც საწარმოს პროცესის შედეგად გადიოდა და ჩაედინებოდა მდინარეში, გახდა უფრო მეტად კონცენტრირებული, ვინაიდან ქიმიური ნარჩენი იგივე რაოდენობა დარჩა, წყლის რაოდენობა ნაკლები და მივიღეთ უფრო მეტად ტოქსიკური შენაერთი, რომელიც მდინარეში ჩადიოდა. So whenever we're thinking of change and thinking of introducing new ideas, we have to consider what could happen, not only what's good that could happen, but what could be the negative effects of what we're doing. Because the law of unintended consequences is very prevalent in our world when you look around. ამჟამად მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ცვლილების განხორციელებისას ახალი იდეის შეტანისას საზოგადოებაში გავითვალისწინოთ არა მხოლოდ პოზიტიური მხარეები, არამედ და კარგი მხარეები, რაც მოყვანილობას, არამედ ნეგატიურიც, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში გაუთვალისწინებელი შედეგების კანონი თავისას შვება და ნეგატიური გავლენაც აქვს ჩვენს გადაწყვეტილებებს. Mr. McDonough, who I said before is pretty much the pioneer of the modern sustainability movement, has a phrase that's been very well used, and it's being less bad is not being more good. What that essentially means is, if you think about the sustainability movement, so many things are about reduced carbon emission, reduce water flows, reduce energy use. It's all just doing something less, which seems to be doing something good, but the goal is not directly toward full goodness. ბატონი McDonough, რომელიც მე უკვე ახსენე და რომელიც გახლავთ მდგრადი მოძრაობის პიონერი, ასეთ ფრაზას ამბობდა თავის დროზე, ნაკლებად ცუდი თუ ხარ, ამით არ ხდები უფრო უკეთესი. აგრა იგულისხმება, ჩვენ შეიძლება გარკვეულწილად შევამციროთ მოხმარება, მაგალითად შევამციროთ გამონაბოლქვი, შევამციროთ წყლის მოხმარება თუ ენერგორესურსების მოხმარება და თვლით რომ ამით კარგს ვაკეთებთ, მაგრამ
ამით ჩვენ სინამდვილეში არ ვაკეთებთ მხოლოდ კარგს არ ვაკეთებთ. ამას არ გამოუწევია საერთოდ შეზღუდვა რაიმეს მოხმარებას. As an example, Walmart, the world's largest retailer, had a goal that they were going to put out that said we're going to reduce our energy use from fossil fuels by 20% in 5 years. And they thought that was really a great thing to do. მაგალითისთვის Walmart-ის მაღაზია, რომელიც გახლავთ სოფლიოში ყველაზე დიდი სავაჭრო ქსელი, თვლიდა რომ ძალზედ კარგ რაღაცას აკეთებდა, როდესაც გამოაცხადა რომ ჩვენ ვამცირებთ ნავთობისა და გაზის ენერგიის მოხმარებას უახლოესი 5 წლის განმავლობაში 20%. თვლიდა რომ შესანიშნავი იდეა იყო. But we pointed out to them that really that's just about being less bad. We worked with their president and their leader and said, why don't you make a goal instead to not use any fossil fuel, but use all renewable energy in 5 years. ჩვენ შევხვდით მათ და უთხარით ასეთი რამ. თქვენ ამით მხოლოდ ნაკლებად ცუდები ხდებით. ჩვენ უთხარით პრეზიდენტს და Walmart-ის სხვა ლიდერებს. ნაცვლად იმისა, რომ 20%-ით შეამციროთ მოხმარება ნავთობისა და გაზის ენერგიის, რატომ არ შეეცდებით და 5 წლის განმავლობაში საერთოდ არ გადახვალთ განახლებად ენერგიის მოხმარებას? And they thought about it and they decided to make that their goal. And if you think about it, this is this equivalent of taking all of the energy that Tbilisi uses and converting it to natural renewable energy within a 5-year period. მათი ფიქრეს ამაზე და სხვათა შორის ეს აქციეს თავის მიზნად. როდესაც უყურებთ თბილისის ენერგო მოხმარებას, რატომ არ ვიფიქროთ იმაზე, რომ გადავიდეს თბილისი განახლებადი ენერგიის მოხმარებაზე უახლოესი 5 წლის განმავლობაში? Just two more concepts that I think you would find interesting in your studies. One is in the global world of business meets sustainability, the word circular economy is very popular as a concept for sustainability. ორი კონცეფცია, რომელიც რომ თქვენთვის გარკვეულწილად საინტერესო იქნება თქვენი შესწავლის საგანში. პირველი გახლავთ გლობალური ბიზნესის მიერ აქტიურად გახსნილი მიღებული ტერმინი წრიული ეკონომიკა, რაც თავისთავად გულისხმობს მდგრადობის უზრუნველყოფას. I would urge you to look up the Ellen MacArthur Foundation, to Google it and see the information that they have to understand this concept of circular economy. What it really is changing the idea from the old take, make, waste to use, reuse, and recycle. And it's urging large corporations all over the globe to think about making things that just don't get made, used, and thrown away, but made, used, reused, recycled, repurposed. მე თქვენ მოგწოდებით შეგვიძლია ბუქში ალან მაკარტურ ფონდის ინიციატივა ნახოთ, რომელიც აქტიურად ხელს უწყობს და უკეთებს პროპაგანდას ამ წრიული ეკონომიკის პრინციპს. როდესაც გამოყენებული ნივთი არის არა ნარჩენი, არამედ ხელახლა გამოყენებადი, გადამუშავებადი და ახალი დანიშნულება მიცემული პროდუქტი. ეს არის ის, რასაც ეს ფონდი სთავაზობს გლობალურად სხვადასხვა კომპანიებსა და კორპორაციებს. The other important website to go look at it's called Cradle to Cradle, and this is the name of this book by William McDonough. He wrote this book about 10 years ago, and it's one of the primary books in the world of sustainability. And I would urge you to Google Cradle to Cradle. And the idea behind Cradle to Cradle, again, is that you're making things that instead of, if you think about the normal life of a product, you use it, and then it's like people. You either bury it or you burn it. ასევე მოგიწოდებდით, რომ გაეცნოთ უილიამ მაკდონოუს წიგნს, 10 წლის წინ არის გამოცემული ეს წიგნი Cradle to Cradle, რეგენერაციული დიზაინის პრინციპი და ზუსტად იგულისხმება აქ ის, რომ დამოკიდებულება პროდუქტის მიმართ, რომელიც შეიძლება გახდეს ნარჩენი, არის ზუსტად ისეთი, რა უყოთ იმ ადამიანს, ვინც გარდაიცვალა.
დავმარხოთ იგი თუ დავწვათ? So now I'm done with the formal part, and I'd like to be able to open it up for questions as detailed as you'd like to get, not only on this material, but whatever you'd like to ask. I travel all over the world as an expert in waste, recycling, design for recycling and packaging. ახლა კი ოფიციალური ნაწილი ჩემი პრეზენტაციის დასრულებულია. მზად ვარ მივიღოთ თქვენგან კითხვები. არ არის სავალდებულო მხოლოდ პრეზენტაციასთან დაკავშირებული იყოს ეს კითხვები. მე მოგზაურობ თელ მსოფლიოში, გახლავართ სპეციალისტი, რომელიც ზუსტად სპეციალიზირდება ნარჩენების, დიზაინის, გადამუშავების თემებზე. მზად ვარ მივიღოთ თქვენგან დეტალური, მაქსიმალურად დეტალური კითხვები. So, who would like to, let's get there. Thank you. Who would like to ask a question? კითხვას ვინ დაგვისვამს? შეიძლება ქართულადაც Or make comments, please. I have a question. In your presentation, you mostly spoke about how to change the mindset, so to speak, right? Or people to think about the renewable energy as a good thing. But the largest problem I think I see usually is that the renewable things, or the I'll say that more friendly to the nature things are more expensive usually. And of course, if you value them more, you pay more. But in order to have a very good, very strong and fast progress, it's usually development of technologies which make those things cheaper, will make more progress, more faster progress. So what do you think about that? Do you want to translate this question? მოკლედ ვიტყომაში თქვენ კითხვას კონკრეტულად როგორც ძირითადად როდესაც თქვენ საუბრობთ იმ ნაკლებად დამაზიანებელ პროდუქტებზე ბუნებისთვის ასეთი ხშირ შემთხვევაში საფარში როგორც შევხედავთ არის ხოლმე ჩვეულებრივ უფრო ძვირი. ამავე დროს ვიცით რომ პროგრესის მამოძრავებელი არის უფრო იაფი პროდუქტი. აი ამ დინამასთან დაკავშირებით არის დასმული. You're quite correct in the sense that cost often is a barrier at the beginning of doing the right thing. A great example in the United States is organic produce, which started out at 20 to 25% higher price than normal produce. ნამდვილად ზუსტად შენიშნავ, რომ ხშირ შემთხვევაში დასაწყის ეტაპზე ფასი ბარიერია. ამის მაგალითი ამერიკაში გახლავთ ორგანულ საკვებ პროდუქტებზე გადასვლა. რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი ტენდენცია დღევანდელ ამერიკაში. ფასი ორგანულ პროდუქტებზე იყო 20-25% უფრო მაღალი, ვიდრე არაორგანულ პროდუქტებზე. Now though, this was started about 10 years ago. Now enough people have adopted organic as a way of eating, and also enough producers have come in to make it competitive that the price of organic and the price of non-organic is within 5%, which is acceptable to most people. მაგრამ ეს ასე იყო მხოლოდ 10 წლის წინ, როდესაც დაიწყო ორგანულ საკვებ პროდუქტებზე გადასვლა. მას შემდეგ, როდესაც გაჩნდა ასეთი ტენდენცია, კომპანიებმა, კორპორაციებმა დაინახეს მოსახლეობაში ინტერესი, სხვა ბევრმა კომპანიამ გადაწყვიტა ორგანული პროდუქციის წარმოება. მეტი წარმოებაში ჩართვა ნიშნავდა მეტ კონკურენციას და დღეს უკვე ხშირ შემთხვევაში ვხედავთ, რომ ფასის სხვაობა არის 5%-იან რადიუსში. რაც არ არის მნიშვნელოვანი და ხელშემშლელი ფაქტორი და ჯდება ინსახებს ვარში. From a technology point of view, you see the price of creating a solar panel and subsequent solar energy has come from very different from fossil fuel to now they're able to make solar panels that are, when producing energy, are almost competitive with a general utility rate, at least in many parts of the world. ტექნოლოგიის თვალსაზრისით მზის პანელების წარმოება, მზის ენერგიის მოხმარება თავის დროზე თუ იყო ბევრად ძვირი, ვიდრე ნავთობისა და გაზის ენერგია, დღეს ვხედავთ, რომ ეს ფასები უკვე ერთმანეთს უკავშირდება მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში და ფაქტობრივად უკვე ამ მხრივაც არ წარმოადგენს ბარიერს. So my feeling is that this is
change by a few people, a few companies, takes time when there's not technology, and where there is technology, the speed can be much quicker because people keep inventing and being innovative and reducing the cost of implementing the technology. ჩემი აზრი ასეთია, როდესაც ცვლილებას ახორციელებს რამდენიმე ადამიანი ან რამდენიმე კომპანია, ეს საკმაოდ ძვირი ჯდება, მაგრამ როდესაც საქმეში ერთვება ტექნოლოგია და ინოვაცია და უკვე ხედავთ, რომ ცვლილება სწრაფად მიდის, უფრო გამოგონებაზე არის ორიენტირებული და ამ შემთხვევაში უკვე ფასიც აღარ არის მაღალი. You also have market forces in play because so much of recycling is about commodities. And so, for example, now with oil prices very low, it's not as efficient to recycle plastic. So in much of the world right now, plastic that was being recycled isn't because the economics are bad. So it's not always that it's a clear plane, but sometimes it's a wave, depending on the price of commodities. ხშირ შემთხვევაში საბაზრო ძალებიც ერთვება ამ პროცესში და განაპირობებს მიდგომებს. მაგალითად, გადამუშავებასთან დაკავშირებით. როდესაც ეს ნებისმიერ შემთხვევაში გადამუშავებული პროდუქტი, ეს არის გარკვეული აქტივი, რომელიც მუშავდება იმ პირობებში, როდესაც ხედავთ ნავთობის ფასი მიდის შეგრძნებისკენ, პლასმასის გადამუშავება კარგავს თავის ეფექტურობას. ეფექტურობა აღარ არის ისეთი, როგორც იყო ნავთობის მაღალი ფასის პირობებში. ამიტომ ნუ ვიტყვით, რომ აქ საქმე გვაქვს რაღაც სწორ ხაზთან, ეს არის უფრო ტალღოვანი პროცესი. Some other questions, please? Yes, sir. პირველ რიგში მადლობა კარგი პრეზენტაციისთვის და მე მაინტერესებს ჩვენ ვიცით რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან კარგი, მომავლის ძალიან კარგია, მდგრადობის ძალიან კარგია, მაგრამ ისეთი ქვეყნები როგორც არის გერმანია, შეერთებული შტატები ამ ყველაფრის მიღწევა გაცილებით მარტივი და იოლი არის. გამომდინარე იქიდან რომ ისინი განვითარებული ქვეყნები არიან, მატერიალური შესაძლებლობა უფრო მეტი აქვს ვიდრე ჩვენ, იგივე საქართველოს, რომელიც გარდამავალი ქვეყანაა. იგივე გადამამუშავებელი ფაბრიკები ან განახლებადი ენერგიები ჩვენთან გაცილებით უფრო ძვირი ღირს ვიდრე ეს იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. და მან ძანა რომ სხვადასხვა ქვეყნებში უწევს ლექციების ჩატარებას სხვადასხვა უნივერსიტეტებში, რა თქმა უნდა, გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებშიც ექნება ჩატარებული ესეთი ლექციები და მაინტერესებს რა რეკომენდაციით მიმართავს იგი ან უბრალოდ მოსახლეობას, სტუდენტებს, მთავრობას ან კომპანიებს, რომლებიც ვთქვათ, რაიმენაირად ცდილობენ რომ ასე ვთქვათ, გარემოს დასვით ტენდენციები შემოიტანონ მათ ქვეყანაში, მათ საზოგადოებაში. Well, first, no matter whether you're developing country or what's considered a developed country, there's always forces at play that you have to deal with. For example, in the United States, to deal with solar power and wind power, you are fighting utilities that have made a huge investment in coal-fired plants. So there's a tension, even though it's the right thing to do and the money to do it, there's a tension between what would be the right thing to do and companies who have invested in what's now the wrong thing. And how do you balance that? And it's a very big challenge. მიუხედავად იმისა, თქვენ განვითარებულ ქვეყანაში ცხოვრობთ, თუ განვითარებულ ქვეყანაში ყოველთვის არის დაპირისპირება ძალებთან და გიწევთ ანგარიშის გაწევა ამ ძალებისთვის. როდესაც ამერიკაში იყო მცდელობა მზის ენერგეტიკაზე გადასვლის, დაპირისპირება მოხდა იმ კომპანიებთან, რომლებიც იყვნენ ნახშირის მომხმარებლები და ნახშირს იყენებდნენ ენერგიის საწარმოებლად. მათ დიდი ინვესტიცია ჰქონდათ განხორციელებული ნახშირში. ამდენად აქ არის ასეთი მიდგომა, სწორი მიდგომა წინააღმდეგ იმ მიდგომისა, რომელსაც ავლენს კომპანია, რომელსაც განახორციელა ინვესტიცია არასწორ სექტორში. ამის დაბალანსებაა საჭირო. Sometimes what you have to do is, as I said, small victories. For example, you take a university, and the university could say, we are going to become solar powered. And we're going to do that here at the university. And you begin to make examples of the use of the technology. And as you get more and more examples,
you get greater questions and greater potential acceptance of a new source of energy, of a new way of looking at power. როგორც ჩემ პრეზენტაციაში აღნიშნავდი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მცირე გამარჯვებებს, ეტაპობრივ და ნაბიჯად განხორციელებულ გამარჯვებებს. მაგალითისთვის უნივერსიტეტი ავიღოთ. უნივერსიტეტი შეუძლია გამოაცხადოს, რომ გადავა სრულად მზის ენერგეტიკაზე და უნივერსიტეტში გამოიყენება მზის ენერგია. ამ შემთხვევაში ეს ხდება კარგი მაგალითი ტექნოლოგიის გამოყენების და უკვე ვიღებთ იმ მომენტს, როდესაც უნივერსიტეტმა დაგეგმა რაღაც და ზრდის ამით პოტენციური მიღების შანსს ამ ახალი წყაროსად. Ultimately, you have to believe in the power of economics, and that where there's a new market, such as for solar panels and generating solar, old new players will keep coming in to the marketplace, driving down price, driving down cost, and when the cost becomes equal or lower, which may take some time in any given part of the world, it will become the accepted norm because it saves money and saves resources, but mainly it saves money, because no matter what, most big decisions by corporations, by individuals, or by educational institutions over time are centered around saving money. საბოლოო ჯამში ეკონომიკის ძალის უნდა გჯეროდეს. მაშინ, როდესაც მზის ენერგეტიკა უფრო და უფრო ვითარდება და შემოდიან ამ საქმეში ახალი მოთამაშეები, ტენდენცია იქნება ფასის შემცირებისკენ. ფასები აუცილებლად შემცირდება და მაშინ, როდესაც გაუთანაბრდება, ან უფრო დაბალი იქნება ვიდრე ტრადიციული ენერგორესურსების ფასი, ამ შემთხვევაში დახარჯული თანხა გახდება გადამწყვეტი, ვინაიდან თანხების და რესურსების ეკონომია და ამ შემთხვევაში ხაზს გაუსვამდი, რომ თანხების ეკონომია არის მამოძრავებელი ძალა, რომელსაც ითვალისწინებენ როგორც კერძო პირები, ასევე კომპანიები, უმაღლესი სასწავლო დაწესებულები, უნივერსიტეტები და ისინი აქცევენ ამას დიდ ყურადღებას. I often say start where you're at, so I don't know what part of your university, if any, is powered by solar. არის თქვენს უნივერსიტეტში მზის ენერგეტიკა? It's still being built, yeah. So J corpus შეგვიძლია ვაჩვენოთ. J block, we can show you that. So you're already started. So you see, you're making a difference. ანუ გვახთან ცვლილება. Yes. And you're already, as a group, embracing it, and you understand the value of it. So you're already the agents of change, and as you show that this is effective and economical, you will gain more and more support. And when you go out and you own a big company yourself, you will want solar power to power your buildings and your offices and perhaps run your cars. So you will be the change that you imagine. მაშინ კი უკვე როდესაც გახდებით დიდი კომპანიების მეპატრონეები და თქვენ შენობებს, თქვენ საწარმოებს და ავტომობილებს მოამარაგებთ მზის ენერგიით, უკვე დიდი ცვლილება გექნებათ ამ შემთხვევაში განხორციელებული. Some more questions, please. Another. ამჯერად უკვე თვითონ ნარჩენების საკითხთან თქვათ გადაწყვიტა რომელიმე ორგანომ რომ დაახარისხოს სეპარაცია გაუკეთოს რაღაც ნარჩენებს. შემდეგ უკვე იქნება პრობლემა სახელმწიფო ზონებზე, როცა არ არსებობს სისტემა, რომელიც ამ დასახარისხებულ ნარჩენს გაუშვებს იმ მიმართულებით, სადაც ის გადამუშავდება. მაკულატურა კი არსებობს, ეს ძველი ტექნოლოგია ასე ვთქვათ მუშაობს, მაგრამ იგივე პლასმასთან დაკავშირებით, ცელოფონთან ან პარკებთან დაკავშირებით და ასე ვთქვათ სხვადასხვა თუნდაც ბიოლოგიურ ნარჩენთან დაკავშირებით იქნება პრობლემები ამ მხრივ, იმიტომ რომ არ არსებობს გადამუშავებელი საწარმო ფასი, რომელიც ამას გადაამუშავებს. აქ ვაწყებთ ეკონომიკურ პრობლემას, ანუ სახელმწიფო ამ მხრივ უკვე წარმოადგენს დიდ როლს, მან უნდა აიღოს საკუთარ თავზე ვთქვათ ამ გახარისხებული
ნარჩენების მიღება, ჩაბარება, ან კომპანია უნდა შემოვიდეს, მაგრამ ეს რეალურად ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული და ჩემი პირველი კითხვა სწორედ ამასთან არის დაკავშირებული, როცა გარდამავალ შევეშე, ჩვენთვის ეს ცოტა არ იყოს ძვირი არის. და ამ ხრივ თუ იქნება რაიმე კონკრეტულად აი ამ ნარჩენების მართვასთან. Well, first of all, this is a problem that's all over the world. We're not the only ones with it. პირველში ეს არის თქვენი მსოფლიოსთვის პრობლემა, თქვენ არ ხართ მარტო ამ ვის წინაშე დგას ეს პრობლემა. There are many communities, as a matter of fact, at least half of the United States does not have access to recycling. ძალიან მრავალ შტატში, ამერიკის მრავალ ოლქში. მე ვიყოდი ამერიკის ნახევარისთვისაც კი ხელმიუწვდომელია გადამუშავება. And it's a problem that, as you described, once you separate it, there's nowhere for it to go, no place to pick it up, no one to recycle it. I will challenge you, though, it's not the problem of the government. In the United States and most of the world where this is most successfully dealt with, it's actually dealt with by private enterprise. ზუსტად ასახავ პრობლემას. იმ შემთხვევაში კი თუ ვანაწილებთ ნარჩენებს, მე შემდეგ რა ხდება? როდესაც არ არის საშუალება ცალ-ცალკე გატანეს, ცალ-ცალკე გადამუშავების, საწავად იმარა ეს ნარჩენები. მე შემიძლია გითხრათ აქ ესეთი რამე გამოწვევისავით შემოგთავაზოთ, მთავრობა არ არის აქ მთავარი პრობლემა. ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, სამყაროს სხვა კუთხეებშიც, სადაც მოხდა წარმატებული მართვა ამ ვითარების, აქ ყოველთვის იყო კერძო საწარმო, სათავეს ჩამდგა. One of the earliest concepts that I like to introduce is that there truly is wealth in waste. And when you begin to, most of the time, government sees waste as a cost because that's what it amounts to for government. And when you introduce private business, they see ways of making profit. And so, for example, what your real challenge here is that you don't have any facilities to bring the recycled material to. There's very little plastic recycling, there's little paper, there's little aluminum, there's not the facility. So you've got the collection problem of collecting it separated, and then you have the problem of once it's collected, where does it go? And one of the reasons that I've ascertained is that I keep hearing people going, well, what's the government going to do? And I'm going to tell you, if you wait on the government, you're going to be old and gray before there's going to be a problem solved. ერთ ადრეულ კონცეფციაში, რომელიც ამ თემას ეძღვნებოდა, იყო გათვალისწინებული სიმდიდრისა და ნარჩენის ურთიერთმოქმედება, ბალანსი. როდესაც მთავრობა თავის თავზე იღებს ამ პრობლემის მართვას, ის მხოლოდ ხარჯს ხედავს ამაში და მეც არაფერს. მისთვის ეს მხოლოდ გასავალია. მაშინ როდესაც კერძო სექტორი იღებს ნარჩენების მართვას, ეს ამაში უკვე მოგებას ხედავს. მისთვის ეს სარგებლის მომტანის საქმე ხდება. ვიცი რომ თქვენთან ნამდვილად რთული არის ალუმინის, პლასმასის გადამუშავების საწარმოს მოძიება, სადაც გაანაწილებთ, შემდეგ მოხდება ცალ-ცალკე დანაწილებული ნივთების შეგროვება, გადატანა, საწავლა ეს. მაგრამ თუ დაიწყებთ დალოდებას, რომ მთავრობა ამ პრობლემას მიხედავს, თქვენ დაბერდებით ვიდრე ის გადაწყვეტოს ამას. We will actually be working on ideas to get private business to become more involved in setting up recycling facilities and in the collection of material, particularly from commercial, government, schools, etc., where large amounts of material can be collected in one place and bring the economies down to a reasonable basis. It's far more challenging to recycle from households where it's less dense, less material, and it's often contaminated. კერძო ბიზნესის დაინტერესება პირველ რიგში, რომ კერძო ბიზნესმა განახორციელოს ინვესტიცია გადამუშავების საწარმოში, მისი დაინტერესების პირველი წყარო უნდა გახდეს დიდი რაოდენობით ნარჩენები, რომელიც გროვდება კომერციულ დაწესებულებებში, სამთავრობო შენობებში, სკოლებში, სადაც არის დიდი რაოდენობით მარტივად სამართავი ნარჩენები. ძალზე რთულია და ხარჯთან არის უფრო დაკავშირებული კერძო დასახლებებიდან, ადამიანების მოხმარებული ნივთებიდან ნარჩენების გადამუშავება, რომელიც ხშირად დაბინძურებულიც არის. Your country is actually working with the city
but the city of Batami is working with a city in Golden, Colorado, and I live about 15 minutes from there. And they're working, Golden, Colorado, as one of the most effective systems for collection and sorting of recyclable material. Everything you could think of, concrete, plastic, glass, aluminum, electronic waste, clothing, coat hangers, everything you could believe is recycled in that city. თქვენ ქვეყანას ხშირად აი ხა შევადარებთ თქვენ ქვეყანაში ყოფნისას Golden Colorado-ს, რომელიც არ არის იმ ადგილიდან შორს, სადაც მე ვცხოვრობ. ერთ-ერთი ყველაზე კარგად აქვს ამ ქალაქს ორგანიზებული ნარჩენების მართვა. ყველაფერი ექვემდებარება გადამუშავებას. ბეტონი, პლასტმასი, ელექტრო ხელსაწყოები თუ ელექტრო ნივთები, ტანსაცმელი, ყველაფერი სხვა. So there is some progress being made in thinking about and looking at examples of what works and how to make that work in a big picture. So the city of Batami is at least working on that. და ბათუმი ყოველ შემთხვევაში მუშაობს. ბათუმს ვადარებ ამ ქალაქს და ბათუმი მუშაობს ამაზე, რომ მოხდეს და დაინერგოს საქართველოში ეს. Okay, we have time for an additional question. აქვს კითხვისთვის არის კიდევ. Thank you so much for. Thank you. I appreciate the opportunity to speak.